support for dictatorships and extremism. And we don't need to name countries. We just know that how many regimes have been overthrown, coup d'etat, how many regimes are being supported. And we would say on paper, they should be boycotted, but then other regimes are boycotted. And so this is incompatible with any notion of functioning democracy. Another is that there is a lot of citizen engagement or disengagement, and often the best forms of citizen engagement are discredited and devalued and not considered. And then lastly, social inequalities. With so many people living on the streets, indigenous peoples losing their languages, cultures, with racism, how do we reconcile, how do elections eliminate poverty? And on the contrary, we might argue. So you might be asking, ooh, he's a little harsh. I want to say, I do vote. I do vote, and I think we all do, but I think we want something better, and we have to create that. Global citizenship, we're talking about solidarity, engagement, agency, global interconnections, there's global problems, and I think it's incontrovertible. We have to reconcile there are global problems. We live together on the planet, and if we don't, we'll be stuck in nationalist paradigms that will be very nefarious for us. And here's a very brief kind of sketch of some of the literature on global citizenship. And we have experts on global citizenship, so I can be corrected. I don't have the last word. But I think we have to think about the notion of dialogue being essential. We have to also consider knowledge, skills, values, attitudes of learners, socio-emotional, cognitive, behavioral levels, the importance of decolonial approaches, and then critical links to education and so on. And then transformative education, we have to think about education for social justice, but not just for, about, with, in relation to. We have to think about informal, formal, and non-formal relationships, and think about social relations as in relation to transformative possibilities. I'm not seeing, you're not seeing what I'm seeing. No? How do I go back? Okay. Yeah. So this small little model is something that Jean and I put together. It's one way of thinking about democracy in schools, and there's many ways, but this is one way. But if we were to say, did you here have a democratic education when you went to school? And if so, how would you define it? And so one of the ways that we think about it is to look at democracy in schools at many different levels: pedagogy, curriculum, educational policy, institutional culture, leadership, epistemology, and informal educational experience, and to try to break that down further. So what is the nexus? What is the center of all this that I'm trying to put together? And I think it's dialogue. And it's not just fanciful dialogue and opinions that we throw out, but it's dialogue with humility, with respect, in relation to power relations, and that critiques and problematizes hegemony. How do you do it? Okay, that's an issue that we have to consider, but I think that it's the antithesis of killing. Logic process involves a process. It's not an endpoint. It involves a context and deliberative forms. We can learn to engage in deliberative democracy in schools. This is something we can learn. We can learn to debate and to problematize and to question, but respectfully. And it has to be generally facilitated, and there's predispositions we have to consider. And so we're thinking about the engagement of this whole process of dialogue. So I want to move into peace now. And what is it? What is peace? And there are many dimensions: political, economic, cultural, social, environmental, gender, racial, interfaith peace. And I think Eisenhower spoke about the military industrial complex. There are some people benefiting from these wars. We know that people going to fight these wars, for the most part, don't know the other people and don't necessarily have anything against them. But is peace the absence of conflict and violence? Is it nation state
grassroots? Is it cultural, social? Who decides about the peace? Is it explicit, implicit, and so on? And the decision-making, who is fighting for peace? Why is peace education so difficult to cultivate? And why is violence so accepted around the world? That's Albert Einstein said, peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. And so I think the good news is that there are a lot of people fighting for peace, and there are peace education institutes, initiatives, groups, education, but it's not enough, but it is necessary, and there are a lot of organizations doing a lot of excellent work. What about bullying? Is there bullying in South Korea? Does it exist? Yeah. And it exists everywhere around the world. And we can think, wow, bullying came about through cyberbullying. Well, the cyberbullying is important and it has changed things, but it didn't create bullying. To have bullying, you have to have a context where people want and engage and it's tolerated and so on. But 1/3 of youth globally experience bullying in school. And there's other indicators here. What about women? And I want to come back to that because I think that without women being involved in the peace equation, I think men will be destined to continue to discuss the militarization and strategies and warfare techniques. And does this mean that women are better? No, it means that women have to be considered fully and they have participated fully in various international movements. But we also have an epidemic against women, femicide, or here the statistic is that 137 women are killed every day around the world by a family member. Now, we can only speculate that these statistics are highly under-researched, that it's probably 10 times more than that, but these are official statistics. There's also women who are killed every hour by men around the world. And so violence against women is a serious issue. It's incompatible with democracy, it's incompatible with peace. And I think when we think about peace in the Middle East, peace anywhere, we have to think about this important issue as well. Police brutality. Does this exist in South Korea, or is it, no? Not so much, no. But it's more, this is an issue around the world, and I remember asking someone I met in Brazil, Afro-Brazilian, is there any police brutality in Brazil? And we didn't really speak the same language, but he started punching like this, so I thought he must be indicating there was. In relation to armaments and wars and conflicts, there's the Uppsala Conflict Data Program, which is really tremendous to document all of this. And there's also many databases that document nonviolent movements, but also violent movements throughout the world. I'll just go quickly because of the time. Why do we have so much arms? Why is the United States spending so much, $1 trillion a year on armaments, 800 military bases, and other countries too? It just does not make sense that so much capital limited is being spent on this. The number of people killed in conflicts around the world, outside of the couple of conflicts that are highlighted significantly. These are peace programs in Africa, and it shows that because of the weak democratic systems and governance, it's very difficult to keep the peace. There's a global peace index, and many countries around the world are mired in constant conflict. The non-green countries are where there is significant conflict around the world. So I'll be happy to share this, but I'm just, because of the time. These are peacemaking funding and the dynamics of peace and how organized violence takes place in and through the state, around the state, on the margins, and through armaments. We can see that many countries in Africa and Latin America, in Asia, Myanmar, there's armed struggles that have been going on for so long that they're not even really documented. Social media can play a role in interconnecting with people, collecting data.
patriarchal dynamics in youth movements can create cyclical exclusionary norms if not addressed intentionally. And there's some very interesting quotes here from the study that I presented there a second ago. So what can we do? And I think I'd like to say we and me and you and everyone, what can we do? There's no easy solution. How do we change democracy? How do we make it democratic? How do we change education? How do we make it democratic and peaceful? And how do we change human rights? We know one thing for sure, is that killing one another is not the solution. It doesn't work. We also know that continuous debilitating exclusion, marginalization, discrimination, and hatred will not allow us to live in peace. So we need to have individual and collective emancipation and conscientization and solidarity. So what can we do? These are some thoughts that I'm throwing out, but there are many others, and I could be off track. But I think the UN Security Council, why are there 5 permanent members? This does not make sense in 2023. Why do we use testing to measure educational attainment when we know that it does not increase social justice and inclusion? What is the point of normative democratic elections when critically engaged democracy is not the main consideration? The main consideration is to get elected. Why do we have offshore tax shelters for the ultra wealthy so they do not pay tax into the societies where they are intended to cultivate meaningful existence? What will it take to address environmental catastrophe? John Bellamy Foster from Monthly Review uses that terminology, and I like that. And why do we still use war and conflict knowing that innocent people will be killed? And those charged with the killing have little or no interest and reason to do so. So how do we teach about power relations? And I think we have to teach about power relations. And where will we cultivate dialogue? I'll just briefly state, because of the time, but Jean and I put together these models of democratic education. And we want to think about democracy. We can replace democracy with peace or citizenship, but think about education about democracy, through democracy, in relation to democracy, and for democracy in a very thick way. And we can think about this in a very expansive way, and I'll be happy to share a bit more with this. But we really have to think about reconfiguring our education for peace, I believe. There are democratic schools and models where we can try to be more democratic. We can't have autocratic, democratic education systems thinking that they will produce democracy. Peaceful process around the world. Is it naive? This is important. People can come together, they can create solidarity, they can influence. If everyone in every army of the world said, no, I'm not going to do it, well, we wouldn't have armies invading. It's a complex notion, but there's a potential for people to rise up through conscientization. And so there's been many movements around the world that have effectively immobilized autocratic regimes. And there's nonviolent movements and so on. We can see around the world that there are ways of bringing people together. And we can see there's also a lot of youth activism in relation to LGBTQ, race relations, all sorts of other projects. Social movements happen outside of the strictures of formal government. And we can see this with I Don't Know More, Black Lives Matter, environment, peace, and so on. And these have to be more considered during normative elections and normative democracy. And here's a format or a framework for peace that we have to consider in relation to humility, solidarity, and building peace. These are a few other ideas that we might think about: reimagining democracy, teaching for peace, ending the arms race, problematizing formal and informal support for brutality and repression, emphasizing humility in dialogues. No one person has all of the answers.
cultivating dialogue, and dialogue is at the center, and I think the arts are too. We have to have more culture and arts infused in our society, nonviolence, intercultural relations, and supporting media literacy is fundamental. The last one is very gratuitous and fortuitous and free. We can give someone a hug, we can tell them we care, and we can be friendly with people. This is something that the world can do. And if we did this much more, I think we could have some form of engagement. It won't stop poverty, but... So I'll end with this. What do you think? I think that's where we want to go. Thank you so much. 예, 감사합니다. 그러면은 지금부터 한 12시 40분까지 저희가 폴카 교수님의 기조 발제를 중심으로 해서 정우탁 선생님과 함께 라운드 테이블을 진행하도록 하겠습니다. 두 분 연단에 나와서 앉아주시기 바랍니다. 예, 지금부터 주어진 시간 안에서 오늘 그 폴카 교수님께서 발표해 주신 이 기조 발제를 내용으로 해서 저희가 라운드 테이블을 가질 텐데요. 먼저 제 소개를 드리겠습니다. 저는 현재 경희대학교 후마니타스 컬리지에서 시민교육을 담당하고 있고요. 또 한편으로는 이제 서울대학교 아시아도의사회센터의 선임연구원으로 있는 이승원이라고 합니다. 반갑습니다. 예. 그리고 지금 현재 제 오른쪽에 화면 오른쪽에 앉아 계시는 오늘 토론을 위해서 함께 나와주신 정우탁 선생님은 현재 후마니타스 경희대학교 후마니타스 컬리지 개공교수로 계시고 글로벌 파트너십 포 에듀케이션 대표이시기도 합니다. 정우탁 선생님 소개드립니다. 예, 반갑습니다. 예. 잠깐 예? 본인 소개 또 하셔도 됩니다. 예. 예. 먼저 저는 지금 현재 경희대학교에서 세계시민교육하고 SDG 두 과목을 강의를 하고 있고요. 그렇다고 해서 제가 평생 대학에 있었던 게 아니고 한 5년 됐고 그전에는 36년간 유네스코에서 활동을 했었습니다. 그래서 사실 아직도 유네스코가 제 아이덴티티가 더 가깝다 이런 생각이 들고요. 우리 그 폴카 교수님은 유네스코에 있을 때 제가 아태교육원 원장 할 때 2017년인가요? 오타와에서 열린 세계시민교육 유네스코 세계시민교육 회의에 가서 처음 만나 뵀습니다. 아주 인상적이었던 게 저희가 그 아태교육원에서 하고 있는 자료들 팜플렛 다 전시하고 마지막 날 철수를 해야 되는데 되게 철수할 때 되면 팜플렛 이런 거 다시 안 가져오죠. 그죠? 전부 다 쓰레기통에 넣거나 다 버리고 오는데 폴카 교수님이 오셔가지고 그거 버리면 어떡하냐. 내가 다 가져가겠다 해가지고 제가 정말 그 순간에 깜짝 놀랐습니다. 그 자료들을 다 가져가셨고요. 심지어 배너 지금 우리 옆에 배너 있는데 배너까지 가져가셔가지고 정말 지구 환경에 엄청 도움이 되는 완전히 그렇게 해서 제가 굉장히 인상적이다 하는 느낌을 가졌는데 그 이후에 2018년에 아태교육원에 그 특별한 강사로 오셔가지고 전 세계에서 온 그 교육자들에게 지금 이런 주제인 트랜스포머티브 에듀케이션 이런 민주주의를 위한 교육 이런 내용을 강의를 해주셨는데 워낙 잘 해주셔가지고 저도 지금까지 몰랐습니다. 그때 만났던 학생들하고 지금까지 SNS 네트워크를 만들어 가지고 계속 교류하고 계시다고 합니다. 그런 의미에서는 몸소 이런 연결 맺기를 실천하고 계신 분이다. 그런 생각이 들어서 오늘 다시 만나 뵙고 너무 반갑습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아마 지금 이제 말씀을 쭉 들으시면서 왜 저희가 폴카 교수님의 토론 파트너로 정우탁 선생님을 모셨는지 여러분들 잘
아실 수 있을 것 같습니다. 오늘 그 폴카 교수님이 그 세계민주주의 평화, 사회 정의의 위기, 또 그 속에 담긴 위기에 대해서 발표를 해주셨는데, 이 기조발제는 어쩌면은 이번 심포지엄을 관통하는 가장 중요한 의제이기도 합니다. 사실 이제 시간 관계상 뭐 제가 뭐 이전 그 발표 내용을 요약할 필요는 없을 것 같고요. 혹시 정사 선생님 오늘 이렇게 발표 들으시면서 혹은 뭐 그동안 아까 이제 같은 활동하셨다는데 그래도 오늘 관련돼서 조금 좀 중요한 질문 하나 정도를 던지시면서 이 토론을 시작하는 거 어떨까요? 폴카 교수님이 이런 활동하고 계시다는 것은 제가 익히 뭐 페이스북을 통해서 여러 가지로 알고는 있었습니다. 그런데 조금 뭐 창피한 거긴 합니다. DCMET를 이게 무슨 뜻인지 잘 몰랐거든요. 근데 이제 우리 한국이 되게 프랑스권이 아니기 때문에 영어로 다 자꾸 해석하려고 그랬는데 프랑스로 다시 보니까 디모크라시, 그다음에 시투아yen 몽디알, 그러니까 세계 시민교육, 그다음에 에듀카숑 트랜스포마티브, 이 변혁적 교육, 이 세 개를 엮은 유네스코 체어를 하고 계시고 그 네트워크를 만들어서 지금 상당히 많은 전 세계 교육 전문가들 뭐 이런 분들 학자들을 모아서 네트워크를 하고 계셔가지고 이 분야 같으면 뭐 저하고도 굉장히 밀접하게 연관되어 있고요. 아까 말씀드린 대로 경희대학에서 세계 시민교육을 가르치고 SDG를 가르치니까 오늘 발표하는 내용을 들으면서 많은 뭐 그 구체적인 그 사진이나 글들은 저하고는 좀 다르지만은 맥락 자체는 제가 발표하는 거하고 거의 같은 맥락을 하고 계시다. 그래서 멀리 떨어져 있고 그동안 가깝게 지내지는 못했지만은 이런 공간과 시간을 뛰어넘어 가지고 거의 같은 생각을 하고 같은 어떤 그 얘기를 활동을 하고 있다 이래서 너무 반갑고요. 그런 의미에서는 정말 이 네트워크가 이제 북미 남미에서 이제 주로 많이 이게 참여하지만은 아시아로 좀 더 이어졌으면 좋겠다 이런 생각이 들면서 또 그러면서 그 마지막에 제안한 몇 가지 이제 그 구체적인 활동들은 우리가 하고 있는데 이런 생각이 좀 들었거든요. 예를 들면 우리가 교육을 할 때 민주주의를 위한 교육을 하고 실제 뭐 현장에도 가보고 이 사회 부정의 정의를 위한 뭔가를 가르쳐야 된다 이런 얘기를 하는데 제가 지금 경희대학에서 하고 있는 세계 시민교육의 많은 부분이 글로벌 시티즌 프로젝트로 해가지고 실제 현장에 가서 우리 사회의 부조리한 면을 바꾸도록 하는 거 이런 걸 하고 있으니까 내가 하고 있는 일이 이런 일이구나 하는 이런 반가움을 이렇게 느꼈고요. 그래서 재해석해 주셔가지고 너무 고맙다 하는 생각은 듭니다. 이제 다만 이제 질문 한 가지 던지라고 하셔가지고 제가 아직도 못 풀고 있는 질문인데요. 이 DCMET에서 가장 앞에 나와 있는 디모크라시, 제가 우리 폴카 교수님 책 너무 아주 멋있는 책 비판적 시민성을 위한 민주주의 교육 또 제가 한번 다 읽어봤는데 제가 받은 느낌에서는 거의 90% 이상 인간과 이 민주주의와 우리 사회를에 관한 걸 담고 있다. 그래서 심각한 거는 제가 전적으로 동의하고 뭐 다 알겠는데 발표에서 말씀하신 글로벌 디모크라시, 지구 전체 민주주의와 함께 요즘 가장 심각하다고 하는 지구 환경 문제, 제가 이제 느끼는 지구 환경 문제의 큰 장애는 너무 인간 중심주의다. 그러니까 인간의 욕망, 인간의 삶 이런 데다 프라이어리티 넘버 원 인간을 놓다 보니까 이제 지구 그다음에 이제 생물 뭐 무생물은 좀 밑으로 프라이어리티가 떨어져 있는데 과연 민주주의가 예를 들어서 thin 민주주의에서 thick 민주주의 아주 그런 제대로 된 민주주의를 한다고 그러면 과연 지구 환경 문제가 풀릴 수 있는 건지 그런 의문, 민주주의와 지구 환경 문제 간에 어떤 연계가 있는지 그 좀 아주 명확하게 좀 말씀해 주셨으면 감사하겠다 그런 생각이 듭니다. 네, 부탁드릴게요. Yes, thank you so much, Utak. And I want to say it's a pleasure and an honor to be
here with you, and we're overwhelmed with sympathy and thoughts, because it really is a pleasure. So thank you. And I think that Songwon and Newtek probably know the book better than I do at this point, but I'm very pleased that you've engaged with it. I think that with thin democracy, and however we look at it, thin, I think being the elections and the winner-take-all governments that then try to get elected. The goal of a normative democracy is not democracy, it's to get elected. So I think that the education system, and we've heard yesterday in the last few days that certain measures have been made. I asked just, naively about research and so on. And governments make decisions that can have effects on people. I think we agree with that. But I think thin democracy, democracy that I kind of pointed out here, some of the normative electoral representative hegemonic democracy, will push us further away from human and species survival. So I think that it's clear that we're on a track right now for human extinction, species extinction, and also cultural extinction. When I say cultural extinction, I mean indigenous languages, indigenous cultures, practices, and so on. Will thick democracy help us as human beings? And I think this is a process, so there's no endpoint. But I think the notion of democracy, it should be open-ended. And we should really start to reconcile. If we have 5 generations of students, families that drop out of school, we can't continue to say, oh, well, that's just the way it is. And if we have women who are being violated and we have warfare. So the question is, how do we build and cultivate this democracy? And one of the issues I think we have in our collective societies is that we accept too willingly and too freely that we live in democracy. And I'm not sure about that. But we have endless potential, because when we're born, we're not born as racists or sexist, but we're also not born as Democrats. We're just born. So we have to cultivate democracy. The good news is that there are many issues and many people and many movements around the world doing that. But we don't necessarily see it in the formal spheres. They're not necessarily have power relations. And I always like to ask other people, and we may not have the time, but if we were in a class, I would ask, what do you think, and how do you think that we're going to get there, and what can we do? So we have to break down this formal notion that we live in a democracy because we have the elections and they decide, and then we are stuck with it. Because when we see people living on the streets, it doesn't really matter who voted. And the concern is that it goes on for many cycles. But also I hope this doesn't appear to be too much in pie in the sky, but I do believe in academic engagement, thoughts, processes, arguments, dialogues, and also civil society engagement. And this symposium also tries to bring together that we don't want to just be debating, but interacting. The issue that we have is also, where does government come in? And it's hard to bring government in, although there are people who want to do good things and many good people. So education really in our DCMÉT, it's very tough for us to conceptualize meaningful, vast social change without transformative education. And we rely in the book a lot on Paulo Freire, critical pedagogy, and there's many examples. Thank you. 예, 감사합니다. 사실 환경과 민주주의 문제뿐만 아니라 그걸 위한 교육의 중요성에서도 말씀을 해주셨는데요. 제가 두 분에게 좀 공통으로 질문을 드리고 싶은 것이 있습니다. 현재 한국에서도 굉장히 중요한 문제인데요. 최근에 한국에서는 이제 공교육이 무너졌다라는 말을 많이 하고 있습니다. 입시 교육이 너무 심각해졌고, 그리고 특히 최근에는 교사들이 이 학부모들의 지나친 학교 정책 개입을 통해서 너무 스트레스를 받아서 이렇게 자살하는 사례들이 연이어서 나타나고 있었습니다. 이 부분들을 바꾸기 위해서 정부가 여러 가지 조치를 했고, 또 이제 교사들의 권리를 신장하기 위한 노력들이 있습니다.
근데 문제는 이제 가만히 살펴보면은 지금의 이 교사들과 학부모들이 대부분 한국의 신자유주의가 시작되고 본격적으로 발전됐던 즈음에 학교 교육을 받았던 분들이에요. 이 교사들과 학부모들이. 그러다 보니 이 학생들뿐만이 아니라 이 학부모와 교사들 스스로가 신자유주의와 관련된 혹은 뭐 경쟁과 효율성 중심으로 교육을 받았기 때문에 이들 스스로가 그 이외의 방법으로 문제 해결을 하는 것에 대해서 그렇게 익숙하지 못했던 거죠. 예를 들어서 폴카 교수님이 민주주의, 그러니까 교육에 민주주의가 있는가라는 표현을 하셨고 민주주의를 위한 교육의 중요성을 말씀을 하셨는데 저는 어떻게 생각을 하냐면은 그 평화와 민주주의에 대한 교육을 과연 평화적이고 민주적으로 교육을 했는가 혹은 배웠는가라는 질문으로 가고 싶습니다. 예를 들어서 폭력을 쓰지 말아야 돼라고 폭력적으로 가르치면 그건 결코 이제 반폭력 교육이 아닌 것처럼, 그런데 지금의 이제 학부모들과 교사들은 사실 교육이 중요하고 민주주의가 중요하다라는 것을 오히려 경쟁을 중심으로 상대방을 이기는 것을 중심으로 배우다 보니 그런 문제들이 있는데, 제가 던지는 질문은 지금의 교육정책 입안자들, 학부모들, 교사들이 이렇게 그 신자유주의 헤게모니 혹은 이데올로기에 굉장히 크게 영향을 받고 있다면 그러면 우리가 어디에서부터 이것을 무너뜨리고 새로운 좋은 교육을 만들 수 있는 가능성을 어디서 찾을 수 있을까? 이 교육 주체들 스스로가 문제라면 그런 질문을 한번 각자의 경험 속에서 한번 들어보고 싶습니다. Thank you so much, Songwon. Very sorry to hear. I wasn't aware that suicide and other issues of that extent, but I think that shows the gravity that a fuller analysis has to be made. What is the purpose of education? Is it to make sure that people are killed and suicides, or is it to build a society? Is it to get a job? If it's to get a job, then we know that we are immediately marginalizing 50, 60, 70% of the society who will not be partaking in perhaps that job sector. This is a problem around the world, and it's not just in South Korea. And I think this is one of the messages that I would give to myself, is that we need more engagement. We have to learn more about people. We have to be open to people's lived experiences. I think if education is not embedded, John Dewey talked about the lived experience and community, and Paulo Freire talked about the connection between different social classes and oppressed peoples. If education is not about some sense of emancipation, then what is it about? Creating conformity, people to accept inequities. Why are the education systems in all of these so-called developed countries, industrialized countries, controlled by visions of society that do not wish to include and focus on social justice? That would be the question. So obviously, normative elections do not preoccupy themselves with education and social justice. And I think that's a very important critical point, that we won't make it to where we want to go through that type of normative democracy we have created. So how do we get there? And there are many people, I always ask my students, who knows anyone who has dropped out? And everyone does. And how many people believe that those people are idiots, imbeciles? Nobody. Nobody drops out for cognitive reasons, social reasons, marginalization, bullying, low expectations from teachers being pushed out, and so on. So we have to really think about what education is for. And I wouldn't suggest eliminating education. We need education because it's too important for the fiber of society. But we have to really consider, why do we not focus on peace and social justice and citizenship and engagement? Testing and OECD and these other rankings, what's it all about?
People focus on Finland a lot, and when you talk to people in Finland, well, they start school later, they pay their teachers better, they have more parental involvement, less focus on teaching, less disciplinary work. Okay, that's a very good model, and it works, and I don't disagree with it, but you can't just put it so we have to really think about the conditions for teachers, salaries. We should consider many things. I'll throw out a few ideas. I did a book called Does Your Vote Count? Democracy and Critical Pedagogy, 2010, where I had about 100 proposals for education. And I'll just enumerate a couple. But one proposal is that here's a school in a wealthy neighborhood that does very well, high cultural capital, high parental support, and there are few social problems. Everyone goes to university. And here's a school 1 kilometer away where there are more social problems and more issues of poverty and maybe other social issues, and people don't do as well. Here's a proposal. This wealthy school does not graduate finished unless they help the other school graduate together. Make it a collective project. I know it won't work, but these are ideas. Another idea is the principals of schools should have 5-year contracts, and for you to continue in your contract, you have to show me each year what you're doing for social justice. Eliminate bullying, eliminate racism, eliminate sexism, increase engagement, and that should be as important as some of these other indicators. We should also consider giving small sabbaticals to teachers every few years so they can go and create educational projects. We should also bring civil society into schools, and we should also increase intercultural global engagement with people around the world, what you're doing in APSU and other places. So there are many things we can do, but I think the main thing is to consult with people, indigenous peoples, and see how would you like education to be constructed? What are your concerns and needs? And of course, we want to read and write and math and so on, STEM, but we also want to live in a society. So we have to decide how to do that. And I think that most people would want that. Why we don't do it, there's power considerations, and so we have to attack that. Thank you. 예, 정우택 선생님 말씀 드리기 전에 잠깐 정리를 드리면 어떻게 보면은 여러 가지 굉장히 좋은 말씀과 또 이제 구체적인 제안들도 해주셨는데 결국에 이제 교육의 목적이 무엇인가에 대해서 되물어야 된다라는 말씀하셨는데 이 굉장히 뭐 원칙적인 질문 같지만 한 2000대 초반부터 한국 같은 경우에도 교육이라는 것이 사회가 필요로 하는 노동의 재생산이라는 쪽으로 정의를 한 경우들이 많이 있습니다. 원래 교육이라는 것이 어쩌면은 그 자유와 존엄성을 위한 개인의 역량을 키워내는 것이고 그거를 가지고서 서로가 협력을 하면서 사회를 구성하는 것인데 그것이 아니라 그 사회가 필요한 노동을 재생산하다 보니 산업 구조가 바뀌고 어떤 또 다른 산업 패턴이 나오게 되면은 그동안 배웠던 교육이라는 것이 굉장히 무의미해지고 좌절해지는 그런 현상들이 분명히 있었던 것 같습니다. 그래서 여러 가지로 이제 교육의 목적을 다시 한번 고민하게 해야 된다는 말씀이 뭐 굉장히 중요한 것 같고요. 자연스럽게 또 정우택 선생님의 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 두 분이 뭐 거의 다 말씀하셨기 때문에 저는 제가 그냥 개인적으로 느낀 것만 말씀드리면 이제 한국 같은 경우는 교사가 굉장히 그 시험 성적도 우수한 분들이 많이 들어가는데 전에 한번 교대 총장님 뭐 말씀드리니까 들어와서 4년 동안 주로 임용고사 공부하고 졸업하다 보면 굉장히 협소한 뭐 교사로 이제 현장에 배치가 되고 그러다 보니까 이제 어려움이라든지 여러 가지 이제 현실 문제에서 닥치는 걸 해결하는 게 이제 상당히 어려워진다. 뭐 이런 얘기를 들었는데 맞는 얘기라는 생각이 들고요. 그런 의미에서는 좀 그 교사 교육 우리 정책을 조금 이렇게 바꿔야 된다. 그건 그 해결책 중에 하나라는 생각이 들고 그럼에도 불구하고 우리 사회 전체가 아까 말씀하신 대로 되게 이제 경쟁적이니까 그런 것들이 되게 강한 압력을 주고 또 부모들 같은 경우도 요즘 우리나라 이게 이제 뭐 폴카 교수가 말씀하시는 글로벌 이슈하고는 조금 다른 반대로 가고 있는데 우리 한국 같은 경우는 저출산으로 전 세계가 이제 인구가 늘어나고 있지만 한국은 줄어들고 있는 상황에서 뭐 한 자녀 이런 데서 오는 그러니까는 나의 자식만 뭐 이렇게 하는 그런 이제 생각이니까 그걸 깨기 위해서는 이게 우리가 이제
부모 교육 혹은 평생 교육, 뭐 성인 교육 하면 되게 진부한 얘기 같지만은 이게 페어런스를 대상으로 한 부모 교육, 성인 교육, 평생 교육 차원에서도 그 얘기가 좀 당겨져야 된다. 제가 어떻게 하다 보니까 이제 나와서 최근에는 전국의 평생 교육 기관들 많이 이제 그걸 돌고 그걸 하는데 기회가 되면 그런 얘기들을 많이 하는데 문제는 되게 그 평생 교육 커리큘럼에도 전혀 그런 게 언급이 안 되니까 거의 사각지대다. 그래서 우리 폴카 교수님이 이제 이 책에서 K-12 이제 어쨌든 공교육에서 좋은 교육을 하자 하는 거와 함께 성인 교육, 평생 교육도 굉장히 중요하다. 그래서 이제 집에서 인종차별 이런 거는 학습하는 경우가 많거든요. 그래서 오늘 어제 오늘 그 논의 중에 트랜스포머티브 에듀케이션 그리고 미디어 리터러시 이런 걸 다루는데 뭐 똑같은 차원에서 사실 공교육 밖에 나와 있는 평생교육 분야 소위 비형식 혹은 이거 non-formal education, informal education 분야도 중요한 대상이다. 그런 생각은 듭니다. 네, 감사합니다. 이번에는 조금 깊은, 좀 심도 깊은 질문을 좀 두 분께 던지려고 합니다. 그래서 사실 굉장히 궁금했었던 건데요. 특히 이제 제가 아까 정옥찬 선생님이 보여주셨던 책을 이제 번역을 했던 사람인데 그 번역을 하면서도 굉장히 궁금했던 점이 있습니다. 예를 들어서 그 전쟁이라는 것이 어떻게 보면은 자기 공동체에 필요한 자원을 자신들의 노동이나 협력을 통해서 스스로 생산하지 않고 또 않으려고 벌이는 행위인 것 같습니다. 그래서 결국에는 전쟁이라는 것이 타자 혹은 다른 공동체의 공동자산을 강제로 빼앗는 것, 그리고 그 기반과 영토도 빼앗는 것이라고 생각을 합니다. 그러다 보니 자연스럽게 존엄성도 파괴를 시키겠죠. 또 하나는 민주주의의 경우에 우리가 다 잘 알고 있듯이 민주주의는 이제 데모스크라투스에서 그 rule by people, 그러니까 인민에 의한 통치를 말하고 있지 않습니까? 근데 그 인민에 의한 통치를 하는 이유는 그 인민이 살고 있는 그 폴리스죠. 그 도시 혹은 그 마을이 갖고 있는 공동의 자산을 어떻게 나눌 것인가, 어떻게 공정하게 나눌 것인가에 관해서 협의를 하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 그것이 나중에는 공화국, 리퍼블릭이라는 의미로 발전이 되기도 했겠죠. 결국에는 전쟁도 그렇고 민주주의도 그렇고 우리에게 필요한 공동 자산을 어떻게 강제로 빼앗느냐, 혹은 우리가 협력해서 바람직하게 함께 만들고 배분하느냐의 문제인 것 같아요. 그런데 이제 폴카 교수님의 책을 읽었을 때, 그리고 이제 정옥찬 선생님이랑 이렇게 가끔씩 이런 이제 세계 시민 교육과 관련돼서 여전히 우리는 이 제도를 바꿔야 되고 저항을 해야 되고 또 그 저항을 위한 의식을 바꿔야 된다는 생각을 하고 있고, 저는 거기에 대해서 대단히 동일하고 필요합니다. 하지만 그것만으로는 조금 부족하지 않을까. 즉 아까 말씀드린 것처럼 결국에는 우리는 우리 공동의 자산, 혹은 우리는 그거를 이제 커먼즈라는 표현을 쓰는데요. 우리 공동의 자산을 우리는 어떻게 생산할 수 있을까? 즉 원주민들이 자신들의 자산을 외부에 의지하지 않고 지키고 생산하고 사용할 수 있는, 혹은 사회적 약자들이 복지 시스템만이 아니라 자신들 스스로 어떤 공동생산 시스템을 만들어서 자신들의 삶을 지킬 수 있는 일종의 이런 협력적 경제 방식이 결합되는 게 되게 중요하다고 생각을 하는데, 이런 것들도 이 변혁 교육의 중요한 부분으로 좀 다룰 필요가 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 어떻게 생각을 하시는지요, 두 분은? Yes, thank you, Utak and Songwon. I think that how do we consider indigenous peoples? And this is why I made a comment to open the symposium about living on unceded territory. What does that mean? It means that people like that took land, and what are the prices? What are the consequences? We live with that. We're very proud. We have the Canadian passport and so on.
we live with all of these paradoxes. And I want to give a small example when we think about education, transformative education. Who here believes that the United States 2003 invasion of Iraq was a very good idea? Okay, it looks like nobody supports that notion, but perhaps if you do, I don't know. But I think in 2003, very few people thought it was a good idea. I protested in Ottawa, and many people around the world protested. Why? Because most people around the world knew that Iraq had nothing to do with 9/11, and that it could cause total disruption, and it caused 1 million deaths, it caused several million refugees, it created the Islamic State, it created 20 years of chaos. My point is, what happened to education? What did we do in education whereby this government in particular was able to say, we're going to go to war and we don't care? And people in general, not everyone, but did we learn in education to say, no, that's a lie. You're going to kill my sons mainly. You're going to create havoc. We can't be xenophobic about people leaving their countries when we invade their countries to kill them. We can't kill people because they're not democratic. These are dialectical questions that should happen in and through education. And I'm wondering, and this is just a rhetorical question, if we taught more deliberative democracy, more meaningful, critically engaged social justice education in and through schools, would people then stand up and say, no, I'm not going to destroy our lives, our cultures, and other people? So I think that this is part of it, is that we're very timid in general to talk about these very issues. We think they're political: war, feminicide, poverty, racism. I teach anti-racism, and the reaction, some of the student evaluations are very harsh. Why is he calling me a racist? I'm not calling anyone a racist. How do you talk about this stuff? If you don't talk about it, we won't get to it. So we have to talk about this in and through education. And we have to open up the doors so that we can address meaningful issues. And so I think the curriculum has to be reconsidered, and we have to learn to debate. And I say that humbly. I'm not saying we're not doing this. There are a lot of well-meaning people in education who want to do this. But when we focus on the test scores, we then eliminate these other variables. Thank you. 예, 아무튼 전체적으로 좀 포괄적인 답변을 해주셨고요. 그 정우찬 선생님 말씀 좀 들어보겠습니다. 예. 우리 이 박사님께서 그 커먼스 얘기를 해주셔서 정말 그 맞는 얘기. 그 이제 지금 현재 자본주의 위기, 뭐 대안 얘기할 때 아무리 생각해도 그런 이제 방법밖에 없다. 뭐 이런 생각이 들고요. 근데 이제 구체적으로 떠오르는 게 별로 없죠, 그죠? 협동조합, 이런 건데 제가 이걸 좀 너무 비약시킨 건지 모르겠지만은 제가 SDG를 가르치고 있는데 지금 SDG 같은 경우는 거의 커먼스를 다루는 영역이다, 그런 생각이 듭니다. 1번 전 세계의 빈곤, 기압, 전 세계 보건위생, 교육, 양성평등, 물, 에너지, 모든 기후변화, 해양, 육상까지 쫙 다루고 있는데 약하지만은 어쨌든 전 지구적인 커먼스의 어프로치를 하고 있는 게 UN SDG다. 그래서 또 다른 예가 있을 수 있겠지만은 지금 현재 나와 있는 걸로는 SDG를 우리가 열심히 배우고 가르치고 내재화하고 달성하려고 노력하는 것이 지금 단계에서는 아주 초보적인 단계에서 글로벌 커먼스로 가는 그 길이다, 이런 생각이 들고요. 그런 의미에서는 유엔이 비록 약하지만은 그런 거에 좀 관련되어 있는 메커니즘이 아닌가, 그런 생각을 합니다. 그러면서 그 폴카 교수님이 말씀하신 이라크에 대한 미국의 공격, 이런 데 대한 그때 그냥 보고만 있었던 거죠. 그 왜 그럴까 이런 그 생각을 하면, 제가 이제 주로 한국의 이제 지방 로컬 시티에 가서 강연할 때 하는 얘기인데 다른 나라 전쟁을 얘기하면 별 반응이 없었는데요.
아까 폴카 교수님 그 파워포인트에도 나와 있지만은 전 세계 원자폭탄 핵무기 뭐 개수가 12,000개다 그러는데 12,000개를 가진 이 지구가 만약에 이제 핵전쟁이 우연히 발생한다고 그러면 그거 한번 이제 그 얘기를 꺼내는 거죠. 상상해보는 거죠. 나는 오늘 정말 행복하게 일상을 잘 하고 있는데 갑자기 나하고 아무 상관없는 어떤 정치 지도자가 포탄을 눌러가지고 전 세계 뭐 세컨, 서드 스트라이크 하면서 전 지구가 아마 한 번이 아니라고 그러죠. 그죠? 우리 인류가 10번, 100번 멸종할 수 있을 만큼 핵무기를 지금 가지고 있는데 그래서 갑자기 어느 날 지금 이 순간 우리가 죽는다면 참으로 느낌이 어떤 느낌일까요? 이렇게 한번 상상해 보면 황당하고 억울하고 말할 수 없는 거죠. 이제 그런 얘기를 하면 그 듣는 분들이 평화, 세계 평화의 문제, 핵무기 문제에 관해서 굉장히 심각하게 고민하기 시작하는 거거든요. 그래서 저는 피부에 와닿는 얘기를 해줘야 된다. 교육에서 좋은 뭐 이론과 함께 많이 고민해서 우리가 초, 중, 고, 일반 성인 교육 들어갈 때는 바로 그 사람이 인간의 욕망을, 인간의 이기심 욕망을 결국은 얘기하는 거죠. 그런 쪽으로서 연결해서 얘기를 해줘야 된다. 그렇지 않으면 강 건너 불 구경할 것이다. 그런 생각이 들어서 저는 트랜스포머티브 에듀케이션이 그런 사례들을 많이 구축하는 게 필요하다. 그런 생각이 듭니다. 예, 마지막 질문인데요. 이거는 조금 예민할 수도 있지만 뭐 별거 아닐 수도 있습니다. 어제 다른 세션에서 한 분께서 그런 말씀하셨습니다. 제가 누군지는 알지만 굳이 성함은 말씀드리지는 않을 텐데요. 이 민주주의 교육, 세계 시민 교육이라는 것이 어쩌면은 지금 당장 처해져 있는 우리가 경험하고 있는 현실에 대해서도 적극적으로 토론할 수 있도록 해야 되지 않느냐라는 말씀을 하셨습니다. 저는 사실은 그 질문이 계속 뇌리에 맴돌았어요. 조금 전에 폴카 선생님이 이라크 전 이야기를 하셨는데 그건 벌써 20년 전 이야기입니다, 이미. 그렇다면 지금 우리가 학교 교실에서 혹은 대학에서 이스라엘과 팔레스타인 간의 이 충돌에 대해서 우리가 수평적으로, 민주적으로, 수구적으로 논쟁을 할 수 있는가, 토론을 할 수 있는가에 대한 것입니다. 과거에 대한 것은 어느 정도 가능한데, 그러니까 저는 진짜 민주주의 교육이라면은 지금 현재의 가장 예민한 문제를 우리가 서슴없이 차별하거나 배제하지 않으면서 토론할 수 있는 환경을 만들어야 되는데 잘 안 되고 있거든요. 이거를 어떻게 잘 할 수 있을까? 지금 현재의 예민한 문제들을 우리가 민주주의 혹은 세계 시민 교육에서 어떻게 하면 잘 다룰 수 있을까에 대한 두 분의 좀 지혜를, 현안을 좀 듣고 싶습니다. 이번에는 정찬 선생님 먼저 좀 하시면 어떨까요? 굉장히 중요한 질문이고요. 그 얘기는 이미 유네스코에서도 몇 번 나왔고, 제 기억에 15년인가요? 13년인가? 파리에서 열렸던 세계시민교육회의에서 칼로스 토레스 교수가 교실에서 지금 이 민감한 얘기를 하지 않는 교육은 진정한 디모크래틱 시티즌십 에듀케이션, 디모크래틱 글로벌 시티즌십 에듀케이션이 아니다. 교실에서 어떤 얘기든 다 해야 된다. 뭐 이렇게 이제 강조를 했고, 그게 이제 지금은 다 정설로 되어 있는데 문제는 교실에서 실제 하려고 하면 굉장히 어렵다. 저도 이제 지금 가르치는 입장에서 다양한 의견들이 나왔을 때 그걸 어떻게 소화해내는지는 저도 역량이 사실은 좀 부족한데, 아까 말씀드린 대로 이제 구체적인 맥락으로 말씀드리면 한국 교실에서 교사들이 되게 그런 훈련을 받고 교실에 배치되는 것이 아니고 임용고시 공부하고 교사가 되고 난 다음에 당황스럽죠. 그러니까는 이런 걸 하기가 굉장히 어려운 지금 상황이다. 그런데 이제 이런 걸 다룰 수 있는 소위 우리 폴카 교수님 얘기로 트랜스포머티브 에듀케이션 교사 역량 강화가 있어야 되는데, 제가 알고 있기로는 우리나라 그 전국 교육부뿐만 아니고 시도교육청 교사연수에서 세계시민교육, 민주시민교육 혹은 환경교육
그 지구 환경 교육 이런 분야는 마이너로 가끔 가다가 구성하는데 좀 재밌게 하나 한두 개 들어가는 거. 그래서 이제 저도 가끔 참석을 하는데 가서 커리큘럼 쭉 보면 전부가 교과 교육이고 어떻게 잘 가르치고 학문 분야들 중심으로 하고 있거든요. 그래서 이런 식의 교사 교육이 좀 바뀌어야 된다 하는 생각은 가지고 있고 우리 아태교육원 원장님 와 계시지만은 현재 양적으로 하고 있는 질적으로는 전혀 문제가 없습니다만은 양적으로 좀 더 늘려나가야 되는데 예산과 인력의 한계가 있는 지금 상황인데 그래도 하고 있으니까 희망은 있다 이런 생각이 들고요. 조금씩 확대는 되고 있습니다. 제가 어제 아래도 여수에서 전남국제교육원 교사연수하고 왔는데 세계시민교육 얘기하면 아주 구체적인 질문도 나오고 굉장히 이거 학교에서 해야 되겠다 이렇게 말씀하시면서 조금씩 퍼져나가고 있는데 여전히 전 세계 교사 숫자, 한국의 교사 숫자에 비하면 굉장히 적은 숫자라서 그렇게 따지면 어느 세월에 이게 정말 제대로 될까 고민은 하고는 있습니다만은 현실은 지금 그렇습니다. Yes, thank you so much for the dialogue. And I feel very strongly about this point, is that to avoid sensitive issues with children and students who live in reality is to tell them that we don't care about racism and poverty and anything, war. So the question isn't, should we do it? We have to do it. There is no other option. How do we do it? And I think there is resistance amongst parents and teachers and so on, because often there is the impression that it's a binary proposition, for or against same-sex marriage, for or against the death penalty, for or against war. It's not. Any of those issues has a million dimensions, and we have to open up the door so that we can cultivate understanding. There's no finite one answer to femicide. Why do men kill women? Well, we're against it, but what do we do? So we have to be able to listen, actively listen, and we have to cultivate debate, but we also have to think about research and reason and experience. All of these things can be cultivated. And if we don't do it, I think we're destined to have, I used Iraq 20 years ago. I'll tell you, when I did my undergraduate studies in political science, literally a century ago, most of my professors in Toronto were American. And why? They came to Canada to avoid the Vietnam War, which ended in 1975. And before that, there was the Korean War. And before that, so we can continue on this road, but what I think is most distressing is that the people who are benefiting from these standardized tests and hegemonic education, hegemonic elections, are not the ones doing the hand-to-hand combat. And I think that would be the question we'd have to ask young people. What about you going to these wars? And what about you not having children who can go to university? And what about you living in poverty? And I would, this is, maybe it's radical because it isn't being done, but this is in my mind. I think we have to know, and I don't know, even in Canada, how much the Canadian government is investing in armaments, developing the arms, selling the arms, using the arms. We need to show this to young people and say, this is where your tax dollars go for your parents. You don't know anything about it. We sold $15 billion in armored tanks to Saudi Arabia a few years ago. We only find out later on. So the media, the normative corporate mainstream media is not very helpful. This is why the media literacy part comes into it. But we really have to reimagine education for people. And I just end that we live with a lot of paradoxes. What I mean is that we're here talking, and this is wonderful. We're thinking about the environment, and yet we have cars, probably. We like to go to restaurants. We like to have homes. We love people. We want to be in solidarity, and yet, so
we live with these paradoxes. We critique democracy, yet we vote. I wrote down a few other things, but we have a lot of, so I think we have to accept we live with a lot of complexity, but with a lot of human agency, the capacity to have solidarity. It's more normal for us to be in solidarity with one another than to want to kill one another. To want to kill one another, I have to really go through a programming phase in my mind to vilify you. And most of these combatants in any war anywhere, they don't really have much against the other person they're trying to kill. In fact, they have a lot in common. So I think that education is really pivotal, a key piece to the democracy piece, the civil society, and we have to really be concerned about human existence. And I humbly say, and I'm not an expert and so on, but in relation to indigenous peoples, we have to listen. Because what have we done? We've destroyed cultures and spiritual systems and so on, and yet they have sustained themselves in many ways through the environment, despite the cultural genocide. So we have to be much more humble about this, and I think education needs to be much more humble. And when I say that, we have to say, not that the Minister of Education has the answer, and here's the funds, and here's the testing, and here's the scores, and here's the ranking, but we have to say, what do we want for education for everyone? And I think this is a quest that we need in all societies. It's not only here, but I very much appreciate your comments, because it sounds like there's a lot of duress and stress, and if it continues, it's very dire for many people. So thank you so much. 예, 너무 좋은 말씀 감사드립니다. 짧게 우리 정찬 선생님 정리 발언 마무리 한번 해주시죠. 예. 예, 제가 뭐 이게 초대받아서 이게 패널로 와서 우리 폴카 교수님하고 대화하니까 굉장히 그 영광이고요. 책을 읽어보고 저도 많이 배웠고, 우리 한국 사회에서 이 책이 많이 소개되어야 되겠다는 생각이 들었고, 그 다음에 이제 DCMÉT 관련해서는 이런 자리가 좀 많이 좀 필요하다. 뭐 우리가 지구를 오염시키거나 전쟁을 부추기거나 그런 자리가 아니라 오히려 더 나은 세계를 만들자고 하는 그런 생각을 가진 이런 기회들이 많아야 되겠다는 생각이 들어서 이제 한국하고 관련해서 좀 더 자주 이 네트워크가 좀 확대돼 가지고 한국과 아시아 연계해서 좀 자주 이런 모임과 네트워크에 알려지고 활동하는 분들이 많아지는 이런 기회가 왔으면 좋겠다, 그런 생각이 들고요. 제 개인적으로는 우리 폴카 교수님 그리고 이런 그 DCMÉT를 만나면서 혼자가 아니고 이렇게 전 세계 연대하는 이런 여러분들이 있다는 데서 힘을 얻거든요. 그런 의미에서는 저는 굉장히 파워풀한 조직이다, 연대다, 이런 생각이 들어서 우리 폴카 교수님께 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 그러면은 오늘 이렇게 좋은 말씀을 해주신 폴카 교수님, 정우택 선생님 두 분에게 박수를 부탁드리면서 오늘의 라운드 테이블을 마치겠습니다. 감사합니다.
you